Bentornati a tutti, belli e brutti, e siamo qua per continuare le nostre indagini su Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. E non mi ricordo dove siamo rimasti, a Black Peter, sì. Ok, e dovevamo... E torniamo a Baker Street, sì, a Baker Street, a Scotland Yard. Please escort this suspect for Ok, dobbiamo interrogation. parlare con Hartley. Cosa ho nascosto? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? La lettera di Hartley. I did Giusto? as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Come Sherlock. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Ok. Capanno degli attrezzi qua. No, non era questo. Non è questo qui il capanno degli attrezzi. Però lì c'è la casa. Che sia questo? Locked. Sì. Potrebbe essere, ma si deve dare la chiave. O la dobbiamo trovare. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Ah, pensavo peggio. Thank you, madam. Pensavo la dovessimo cercare noi perché la signora l'aveva persa o sti cazzi. Invece dai, Let's see ci è what andata could be bene. hidden here. Pavimento, tavole di legno. No, però. Oh, Sherlock. Ok, vai, esamini. Ok, c'è questo. Tan 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 tan. Let us see what is in this box. La cosa indica per provarla completa. Però che non allora, no, cosa da? Ah, ok, così. Ricopiamo tutto. È stato semplicissimo. Non me l'aspettavo, mi aspettavo qualcosa di più complesso, sinceramente, raga. È stata una cazzata proprio. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. Mm. That is interesting. Mio caro Liam, da quando ci conosciamo sei stato molto buono con me. Non sono in grado di descrivere questi sentimenti, ma credo che siano peccaminosi e che non portino a niente di buono. Tomo, temo che ciò che potrebbe succedere. No, temo ciò che potrebbe succedere. Temo di andare contro la volontà di Dio. Ti ringrazio per le tue intenzioni, ma non posso lasciare l'uomo a cui sono stata legata da Dio. Si tratta della sua volontà divina. E mio marito è la croce che devo portare. Minchia. Lui rende la mia vita un inferno. Lo sapevo che l'avrebbe detto! Un inferno, ma i lividi prima o poi svaniscono. Non devi preoccuparti per me. Cazzo, ma ormai li prevedo io sti giochi. È agghiacciante. Ok, poi possiamo parlare altro. Per me è stata la signora che ha capito l'intrallato.
Ma che davvero tutto sto casino solo per quella lettera? Proviamo a parlare con la signora. Signora. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Ecco, lettera di arte. No. E che cazzo? Madam, Pensavo fosse I quella am lì. aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking Era about? corrispondenza probabilmente. Corrispondenza romantica. Ho Mrs. avuto Carey, fretta we di... found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Mr. Ecco. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Bravo Wiggins, fammi vedere. Hugh Pattins, marinaio. James Lancaster, timoniere. Patrick Keynes, ramponiere. John York, Coco. Pablo Cobetrao, ramponiere. Morto una settimana fa. This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. Let us review the other sailors now. This man is a harpooner, and his initials are okay. PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Ah, ecco cosa devo trovare. Ok, ok. No, sto giro Wiggins, non, could non you sapevo gather some proprio dove andare. information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Oddio, pensiamoci da marinaio. È l'indiziato più probabile. Vai. Vediamo se è come in The Devil's Daughter, che c'è possibilità di modificare tutto. Dov'è quello da marinaio? No, dopo vado vestito solo in vestaglia, raga. Sbottonato. Informale. Sì, sì, lo so, l'ho già trovato quello da marinaio. Volevo vedere se c'era quello sborone, il vestito sborone che c'era anche da Devil's Daughter. Contadino, vestaglia e marinaio, ok. Vai al tavolo da trucco. Capelli e copricapo. Mettiamo... Non so, totalmente pelato. No, la Berlusconi. No, la Berlusca, così, 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 vanno benissimo. Gli occhiali. Li mettiamo... No, niente occhiali. Barba. Alla Fu Manchu. Ecco, adesso è Abramo Lincoln. Va benissimo, lo teniamo così. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Perfetto. No, però se voglio fare Abramo Lincoln, scusatemi. No. Se voglio fare Abramo Lincoln devo mettergli sì per forza anche gli occhiali. Ecco.
Now I can approach Cairns and È see if he identico, guardate. recognizes the Sembra più Mark Strong che Abramo Lincoln. Però va bene. Se non sapete chi è Mark Strong, suicidate. No, non è vero. È l'attore che faceva Moriarty nel primo film di Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. Gran bravo attore lui, tra l'altro. Ok, qui dovremmo utilizzare quella meccanica del sentire, mi sa. Aspetta. No, non dobbiamo sentire niente. Dobbiamo parlare con questo. E basta. Hello there. Are you Cairns? What do you want? Cares. Cazzo We've heard all about the quello. gambling and arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Ok, allora. Sì, questa è pratica secondo me sarà bene, non so. Vedete qua cosa dobbiamo vedere. Vabbè, vediamo. Ok. Dai, Carlo, dai, Carlo, dai. Questo penso che non più o meno si può fare. Dai, Carlo, posso fare. Dai, Carlo. That's the arm that killed 100 whales. Forse dovevo Care perdere. to lose another 10 shillings? No, voglio capire come lo devo I'm ready fare. to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Allora, per fare mosso, spinta blocco fermo. E perché non fate di cosa spinta blocco fermo. Allora, intanto blocco. Espressioni. No, 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 lasciamo. Recupera. Vai. Sono su un po', ecco. Blocco. Ah, è possibile un'altra cosa. Cosa fare? Io sono Sherlock. Bene, blocca. Ok, blocca. No, forse no. Recupera. No, blocca. Ok, posso fermo. Blocco. Posso fare giù. Blocco. Recupero. Vai, su. Blocca dietro. Vai, siamo Sherlock. Vai, blocca. Cazzo, blocca. Vai. No, blocca. Blocca. Cazzo. Blocca. No, aspetta. No. Sta un carino. Dove là? Dai. Cazzo, Sherlock. Dai. No. No. Dai. No, ha vinto. Non riesco a recuperare abbastanza energia. That's the arm that... Mi fermo.
Non ce la posso fare. I've had enough. You're too strong. Come back later when you can use your arms again. Ah, perché lo devo battere per forza? Ah. 2 days later. Ok. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. Ne ho 22 di fila, bene. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger, we sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I dunno. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Interessante. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Ok. Mani forti. Tatuaggio. E le dita. Ah, unghie gialle, ok. No, 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 ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Torna indietro. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink.
Mm. Aspetta. Nella tasca di Chiara scoprirsi le partite. Here it is. Abbiamo già fatto? Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. Perché gli dai I'm done false here. speranze? It's time to leave. Care Poverazzi. to lose another 10 shillings? Ok, allora. Questo e questo. Qua. Prova di presenza. Non necessariamente di colpevolezza. C'è ancora? Oh, abbiamo finito il caso, raga. Nelligan, Hartley. Se io faccio così, diventa lui il colpevole? No. Sì, diventa lui il colpevole. Però non ci avrebbe raccontato che l'altro è un assassino. Non mi sembrava uno... Per me è Hartley. Scusatemi, raga. È lui quello che è. Io, in base alle mie sensazioni, per me è lui il colpevole. È l'unico che ha un movente. Quindi è colpevole di omicidio di Peter Carey. Deve essere punito rigorosamente secondo la legge. È segreto da... No, cioè, non è una scusa. Quindi... Ok, vediamo il finale dell'episodio. The case is solved. I am now ready to present the guilty party. So tell me, who killed Black Peter? It was Liam Hurtley. That doesn't surprise me. I've never seen a guiltier looking fellow. He was in love with Judith Carey. It caused a conflict that proved fatal for her husband. I see. Come on now, let us confront him. Liam Hurtley, you are formally accused of the murder of Peter Carey. We are aware that you were in love with Carey's wife. He was a violent and irascible man. He needed to be eliminated. You had no qualms. But that's absurd. I'm innocent. Well, we caught you, lad. E il The comportamento alla case is fine non è resolved, stato proprio Inspector. di un I shall colpevole. return to Baker Street. Very well, Mr. Holmes. Goodbye for now. 16. Condanna Hartley. Tieni premuto per verificare la possibile conclusione. Possibile spoiler. Ecco, questo non c'era. E lo voglio provare. Scusatemi, ma... Conclusione, Hartley è il colpevole. Quindi sì, ci ho preso giusto. Ci ho preso giusto, raga.
Eh sì, 16 su 16 e Arthur è il colpevole. Ma che figata! Certo che ha accettato la decisione, sorpreso. Allora, persone che hanno risolto il caso nello stesso modo 8%, persone che hanno fatto la stessa scelta morale 46. Mm, mm, ok. Vediamo l'inizio del prossimo, signor sì, capitano. Siete pronti, ragazzi? Sì, signor capitano! Non ho sentito bene. Sì, signor capitano! Oh! Ho bloccato l'achievement. Mistero sulle rotaie. Saremo in treno? O in una stazione, immagino. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. Hmm. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Chi è? Mycroft. Ah, Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. I know. Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are They do. The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further... Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Ok. Regà, noi ci salutiamo qui con il nostro Sherlock in tenuta molto sherlockosa e ci vediamo al prossimo episodio di Sherlock Holmes. Mi viene The Devil's Daughter, ma questo qui è Crimes and Punishments. E statemi bene, come sempre. Ciao regà.